글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 7일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Montenegro's court orders retrial for Terraform Labs CEO Do Kwon. Extradition decision to U.S. overturned. 몬테네그로 법원, 테라폼랩스 권도형 대표에 대한 재심 명령, 미국으로의 인도 결정 무효화. Montenegro's appeals court accepted the appeal from Terraform Labs CEO Do Kwon, voiding the decision of the High Court of Podgorica to extradite him to the United States and sending the case back for retrial. The High Court previously decided to extradite Kwon to the U.S. while rejecting South Korea's extradition request. Kwon's lawyer argued that the decision to extradite him to the U.S. was unlawful, emphasizing that Montenegro should have considered the dates of the extradition requests and Kwon's nationality. Kwon, who left Korea in April 2022 following the Terra and Luna cryptocurrency crash, has been under arrest in Montenegro since March last year on charges of passport forgery. Kwon's background includes graduating from a foreign-language high school in Korea, majoring in computer science at Stanford University in the U.S., and working as an engineer at Apple and Microsoft before founding Terraform Labs in 2018. 몬테네그로 항소법원이 테라폼랩스의 CEO 권도영의 항소를 받아들여 포드고리차 고등법원이 미국으로 그를 인도하기로 한 결정을 무효화하고 사건을 재심리하기로 했습니다. 고등법원은 이전에 권 씨를 미국으로 송환하기로 결정했으며 한국의 범죄인 인도 요청은 기각했습니다. 권 씨의 변호인은 미국으로의 인도 결정이 불법이라고 주장하며 몬테네그로는 인도 요청 날짜와 권 씨의 국적을 고려해야 했다고 강조했습니다. 권 씨는 지난해 3월 여권 위조 혐의로 몬테네그로에서 체포된 이후 현지에서 구금된 상태입니다. 그의 배경에는 한국의 외고 졸업, 미국 스탠퍼드 대학교에서 컴퓨터 공학 전공, 애플과 마이크로소프트에서 엔지니어로 근무한 경력, 그리고 2018년 테라폼랩스 설립이 포함됩니다. Useful idiom voiding the decision. 결정을 무효화하다. Montenegro's appeals court accepted the appeal from Terraform Labs CEO Do Kwon, voiding the decision of the High Court of Podgorica to extradite him to the United States. 몬테네그로 항소법원은 테라폼랩스 CEO 권도영의 항소를 받아들여 포드고리차 고등법원이 미국으로 그를 인도하기로 한 결정을 무효화했습니다. Number 2. Donald Trump secures major victory over Nikki Haley on Super Tuesday. 슈퍼 화요일, 도널드 트럼프, 니키 헤일리에게 대승 거두다. Former President Donald Trump triumphed over former UN Ambassador Nikki Haley in the highly anticipated Super Tuesday primaries, a significant step toward the Republican presidential nomination. Trump's victory was expected, as polls had shown him leading Haley by over 60 percentage points. The victory reaffirms Trump's dominant position within the Republican Party, setting the stage for a potential rematch against President Joe Biden in the general election. The primaries, held across 15 states, are crucial in allocating a substantial portion of the delegates needed for the nomination. Despite the large margin of victory, Trump still needs more delegates to secure the nomination officially. Trump's camp is optimistic about securing the necessary delegates in upcoming primaries. Trump's overwhelming win showcases his continued influence and electoral strength within the GOP. 슈퍼 화요일 예비선거에서 전 유엔 대사 니키 헤일리를 상대로 도널드 트럼프 전 대통령이 중대한 승리를 거뒀습니다. 이는 공화당 대통령 후보 지명을 향한 중요한 발걸음입니다. 트럼프 전 대통령의 승리는 예상된 바였으며 여론조사에서 그가 헤일리 전 대사를 60%포인트 이상 앞서고 있음을 보여주었습니다. 이번 승리는 공화당 내에서 트럼프 전 대통령의 지배적 위치를 재확인시켜주며 총선에서 조 바이든 현 대통령과의 재대결 가능성을 세웁니다. 15개 주에서 동시에 치러진 이번 예비선거는 지명을 위해 필요한 대의원의 상당 부분을 배정하는 중요한 이벤트입니다. 아직 공식적으로 지명을 확보하기 위한 더 많은 대의원이 필요함에도 불구하고 트럼프 캠프는 다가오는 예비선거에서 필요한 대의원을 확보할 것이라고 낙관하고 있습니다.
트럼프 전 대통령의 압도적인 승리는 GOP 내에서 그의 지속적인 영향력과 선거적 강점을 보여줍니다. Useful idiom triumphed over. 을 상대로 승리하다. Former President Donald Trump triumphed over former UN Ambassador Nikki Haley in the highly anticipated Super Tuesday primaries. 슈퍼 화요일 예비선거에서 전 유엔 대사 니키 헤일리를 상대로 도널드 트럼프 전 대통령이 중대한 승리를 거뒀습니다. Number 3. Jerome Powell says Fed expects rate cuts this year but not rushing. 제롬 파월 올해 기준금리 인하 예상하지만 서두르지 않을 것. Federal Reserve Chairman Jerome Powell stated that while he expects interest rates to be cut this year, he is not prepared to specify when due to the absence of certainty that inflation will return to 2%. In a written response before testifying to the U.S. House Financial Services Committee, Powell emphasized the current rate seems to be at the peak of the tightening cycle, suggesting a policy reversal might be appropriate at some point this year if the economy moves as expected. However, he noted the economic outlook is uncertain, and the path to a 2% inflation target is not assured. Powell mentioned he would carefully evaluate future data, economic outlooks, and the balance of risks before considering rate cuts, stating it would not be appropriate to cut rates without greater confidence that inflation is sustainably moving towards 2%. He warned that lowering rates too quickly could risk losing the fight against inflation, potentially necessitating higher rates in the future. Powell reiterated that it is possible to aim for the 2% inflation target without significantly dampening the labor market and economy, noting that inflation has substantially slowed while maintaining a balance between employment and inflation goals. The Fed's key inflation indicator, the personal consumption expenditures, rose by 2.4% year-over-year in January, marking the lowest level in almost 3 years since February 2021, and he highlighted that long-term inflation expectations remain very stable, according to surveys and financial market figures. 연방준비제도 의장인 제롬 파월은 올해 중 기준금리가 인하될 것으로 예상하지만 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 확신이 없기 때문에 구체적인 시점에 대해선 말할 준비가 되어 있지 않다고 밝혔습니다. 미국 하원금융서비스위원회 증언 전에 제출한 서면 답변에서 파월 의장은 현재 기준금리가 긴축 사이클의 정점에 있다고 믿으면 경제가 예상대로 움직인다면 올해 어느 시점에 정책 전환을 고려할 수 있을 것이라고 강조했습니다. 하지만 경제 전망의 불확실성과 2% 인플레이션 목표로 가는 길이 보장되어 있지 않다고 언급했습니다. 그는 인플레이션이 지속 가능하게 2%를 향해 나아가고 있다는 더 큰 확신을 갖기 전까진 기준금리 인하를 고려하지 않을 것이라며 향후 데이터 경제 전망 리스크의 균형을 신중히 평가할 것이라고 말했습니다. 파월 의장은 기준금리를 너무 빨리 낮추는 것이 인플레이션과의 싸움에서 패배할 리스크가 있으며 이는 미래에 더 높은 금리를 요구할 수 있음을 경고했습니다. 그는 노동시장과 경제를 크게 위축시키지 않으면서 2% 인플레이션 목표를 달성할 수 있다고 다시 강조하며 인플레이션이 상당히 둔화되었다고 밝혔습니다. 연준의 주요 인플레이션 지표인 개인소비지출은 지난 1월에 전년 동월 대비 2.4% 상승하여 거의 3년 만에 가장 낮은 수준을 기록했고 장기 인플레이션 기대치가 매우 안정적임을 강조했습니다. Useful idiom not rushing. 서두르지 않다. Jerome Powell stated that while he expects interest rates to be cut this year, he is not rushing to specify when. 제롬 파월은 올해 중 기준금리가 인하될 것으로 예상하지만 언제인지를 구체적으로 밝히는 데에는 서두르지 않겠다고 말했습니다. Number 4. Russian intelligence chief claims Navalny died of natural causes. 러시아 정보국장, 나발리 자연사 주장. Sergei Naryshkin, the head of Russia's Foreign Intelligence Service, stated on live TV with Vladimir Solovyov that opposition leader Alexei Navalny died of natural causes. When questioned about Western involvement, Naryshkin said he does not believe there was any conspiracy, remarking that unfortunately, everyone's life comes to an end. All people are mortal. He also criticized the West for what he described as a demonic dance around Navalny's coffin,
calling it immoral and despicable. This is the first time a high-ranking Russian official has directly addressed Navalny's cause of death. Russian authorities have been tight-lipped, providing limited information about Navalny's death on February 16. Navalny, a prominent critic of President Putin, suddenly died in a Siberian penal colony. Ukrainian officials have been divided on the cause of Navalny's death, with President Zelensky accusing the Kremlin of murder. While the head of Ukrainian military intelligence GUR, Kyrylo Budanov, agreed with the assessment of natural causes. 러시아 대외 정보국의 수장 세르게이 나리시키는 블라디미르 솔로비오프와의 TV 생방송에서 야권 지도자 알렉세이 나발리가 자연사한 것이라고 밝혔습니다. 서방의 개입에 대한 질문을 받자 나리시키는 어떠한 음모도 없었다고 언급하며 불행하게도 모든 사람의 삶은 언젠가 끝나고 모든 사람은 필멸의 존재라고 말했습니다. 그는 나발리의 관 주변에서 서방이 악마 같은 춤을 추고 있다고 비난하며 이를 부도덕하고 비열한 행위로 규정했습니다. 러시아 고위급 인사가 나발리의 사인에 대해 직접 언급한 것은 이번이 처음입니다. 러시아 당국은 나발리의 2월 16일 사망과 관련하여 제한된 정보만 제공해왔습니다. 푸틴 대통령의 주요 비판가인 나발리는 시베리아의 한 교도소에서 갑작스럽게 사망했습니다. 우크라이나 측에서는 나발리 사망 원인을 두고 의견이 엇갈렸는데 젤렌스키 대통령은 크렘린궁의 살해 주장에 반해 우크라이나군 정보국 GUR의 국장 키릴로 부다노우는 자연사 평가에 동의했습니다. Useful idiom tight-lipped. 말을 아끼다, 입을 굳게 다물다. Russian authorities have been tight-lipped, providing limited information about Navalny's death on February 16. 러시아 당국은 나발리의 2월 16일 사망과 관련하여 입을 굳게 다문 채 제한된 정보만 제공해왔습니다.